Sziasztok! Nem csak a magyar gasztronómia, de Magyarország számára is igen nagy megtiszteltetés, hogy idén 2024-ben, 2015 után másodszor rendezhetjük meg az ifjú szakácsok világbajnokságát a Chaine szervezet keretein belül. The Chaine is an organization founded in 1950 in Paris by 5 gastronomes. Now we have 72 member countries and over 20,000 members. We have this every year. This is our 47th year of doing the competition. It's our second time in Budapest, and second time to use these fantastic metro kitchens. This is our chef for the evening, Aaron Barga. My name is Giel, I'm from the Netherlands. I'm 22 years old. My name is Conrad, from Sweden. I'm Jedediah Gaskin, I'm 24 years old, I'm from the USA. I'm Tatu, I'm 26 and I come from Finland. Hi, I'm Sydney, I'm 27 and I'm from Canada. I'm Jonathan from Malaysia. A verseny lényege az, hogy összemérjék a tudásukat, ugye közel 20 ország versenyző ifjú szakácsa mérettet itt össze magát, a világ számos pontjáról érkeztek. A lényeg az, hogy mindenki 27 év alatti korosztályt képvisel, és meg kell mutatniuk azokat a tudásukat, ami a sütésre, a párolásra, pirításra, különböző konyhatechnológiákra vonatkozik. Mindezt 3,5 óra alatt úgy, hogy 3 fogást kell elkészíteni a zsűrinek, egy előételt, egy főételt és egy desszertet, azokból az alapanyagokból, amiről a verseny ideig nem is tudnak. Ez Black Box névre hallgat, és ide mindig a rendező ország olyan különleges alapanyagai kerülnek beválogatásra, amire nagyon büszkék. Hát nálunk ilyen a kacsamáj, ilyen a vadhús, ilyen esetben ugye az őszfilé, illetve kapnak még egy kis erdélygombát, bírsalmát, illetve vanília pasztát. Tehát ezekkel kell, vagy ezekkel a fő alapanyagokkal kell kialakítani a menüsorukat.
In the kitchen, they would focus on professionalism. They would focus on technique. They would focus on hygiene. In the tasting room, they focus on presentation, the way it looks on the plate, how complex it is, whether the food is balanced. So we have 3 jury members in the kitchen, 9 jury members in the tasting room. It's a big day. We have 30 to 40 people happening on the competition day any year. There's always going to be a pressure, but it depends if you like that pressure or not. Some people doesn't like those pressure and they can't handle it, but there's some people that they like to be under the pressure and they can perform really well. It's tired. It's really tired. It's like you need to like focus all the way like in 3 hours to produce like 12 plates in total. So you need to like work really organized, cleanliness, all those. Yeah, so it's really tired after like focusing. And everyone is invited 2 floors up for the reception right now. Chaine! Yeah!